Listen, circle, and write. 1, Do you like rice? Yes, I do. 2, Do you like beans? Yes, I do. 3, Do you like eggs? No, I don't. 4, Do you like meat? No, I don't. Okay, so did you circle the correct words? Let's go to the second part. Now, write the answer. Write yes, I do, or no, I don't. I stop after each question. Tienen que escribir la respuesta a cada pregunta con yes, I do o no, I don't, de acuerdo a lo que escuchan. Yo voy a ir parando para que ustedes tengan tiempo de escribir. Ready? Unit 6, Recording 20. Listen, circle, and write. 1, Do you like rice? Yes, I do. Write your answer. Escriban su respuesta. Acuérdense que si no tienen el libro, lo pueden escribir en el cuaderno. Now question number 2. 2, Do you like beans? Yes, I do. 3, Do you like eggs? No, I don't. The last question, question number 4. Listen and write the answer. 4, Do you like meat? No, I don't. Okay, you will check this with your teacher in class. Ustedes van a poder corregir esto en clase con su profesora.